சட்டம் தரும் சலுகைகளை கூட இந்த சமுதாயம் தரவில்லையே என்ற ஏக்கம் தணிக்கப்பட வேண்டும். சமுதாயம் என்பது என்ன? நீங்களும் நானும் தான். நாம் ஒருவருக்கொருவர் சமாதானத்தோடு பிரச்சனைகளை பேசி தீர்க்கும் மனோபலத்தை பெற்றுவிட்டால் மானுட வாழ்வில் துயரங்கள் ஏது? கண்ணீரும் சந்தோஷமாக மாறிவிடும். தமிழ்நாடு சமரச மற்றும் இணக்கமுறை மையத்தின் 14வது ஆண்டு நிறைவையொட்டி சமரச வாரமாக சென்னை உயர்நீதிமன்றம் இம்மாதம் கடந்த 9ஆம் நாளன்று வெகு விமர்சையாக விழாவினை கொண்டாடியது. தமிழ்நாடு சமரச மற்றும் இணக்கமுறை மையத்தின் இயக்குனர் மாண்புமிகு நீதிபதி முருகன் அவர்கள் தமது முன்னுரையில், பொதுகை நேயர்களுக்கு நல்லதொரு வணக்கம். மேதக சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் கடந்த 2005ஆம் ஆண்டு நீதிமன்றத்துடன் இணைந்த சமரச மையம் தொடங்கப்பட்டது. இந்த மையம் தொடங்குவதற்கு மூல காரணகர்த்தாக இருந்த திருவாளர் ஸ்ரீராம் பஞ்சு மூத்த வழக்கறிஞரும் அப்போதைய சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி திரு மார்கண்டே கட்ஜியார் அவர்களும் தான் காரணம். கடந்த 1999ஆம் ஆண்டு உரிமையில் நடைபெற தொகுப்பு சட்டத்தில் ஒரு திருத்தம் கொண்டு வரப்பட்டது. அந்த திருத்தத்தின்படி பிரிவு 89 மீண்டும் உட்புகப்படுத்தப்பட்டது. அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகளை நீதிமன்ற தீர்ப்புக்கு உட்படுத்தாமலேயே நீதிமன்றத்திற்கு வெளியே தரப்பினர்கள் தங்களுக்கு உகந்த முறையில் சமரசம் செய்து கொள்ளலாம் என்று வழிவகை செய்துள்ளது. அதன் அடிப்படையில் நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகளை இசைவு தீர்வாளர் முன்னிலையிலையோ, மக்கள் நீதிமன்றம் முன்னிலையிலையோ, சமரசர் முன்னிலையிலையோ அல்லது நீதிபதியின் தனிப்பட்ட முன்னிலையில் தரப்பினர்கள் பேசி ஒரு உடன்படிக்கை ஏற்படுத்தி அதன் அடிப்படையில் வழக்கை முடித்துக் கொள்ளலாம் என்று ஒரு வழிவகை செய்தது. சட்டம் 89 பிரிவின்படி 99இல் உட்படுத்தப்பட்டாலும் அது 2002ஆம் ஆண்டு தான் நடைமுறைக்கு வந்தது. அதன் பின்னர் இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் இயங்கி வரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றம்தான் நீதிமன்றத்துடன் இணைந்து சமரச மையத்தை ஏற்படுத்தியது. அதன் அடிப்படையில் பின்னிட்டு இந்தியாவில் உள்ள 29 மாநிலங்களிலும் சமரச மையங்கள் இயங்கி வருகின்றன. ஆரம்பத்தில் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் ஏற்படுத்தப்பட்ட சமரச மையம் வழக்கு தரப்புகளை காத்திருக்க சொல்லி நீதிமன்ற அலுவல் முடிந்த பின்னர் சுமார் 4:30 மணி அல்லது 5 மணிக்கு பின்னிட்டு தான் வழக்கறிஞர்களும் சமரசர்களும் நீதிமன்ற அறையிலே இருந்து வழக்கை சமரசம் செய்தார்கள். அதை பின்னிட்டு அதற்கு கட்டுமான அடிப்படை தேவைகள் உருவாக்கப்பட்டு சென்னை உயர்நீதிமன்றிலும் மதுரை கிளையிலும் சமரச மையங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. அதன் தொடர்ந்து படிப்படியாக தமிழ்நாட்டிலும் பாண்டிச்சேரி யூனியன் பிரதேசத்திலும் அனைத்து மாவட்ட நிலையிலும் சமரச மையம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு தற்பொழுது 37 சமரச மையங்கள் இயங்குகின்றன. இந்த சமரச மையத்தின் அடிப்படை நோக்கம் என்னவென்றால், நிலுவையில் உள்ள வழக்குகளை தரப்பினர்களே பேசி சமரசத்துக்கு உட்படுத்தினால் நீதிமன்ற வேலை பளு குறைவதில்லாமல் மக்களுக்கான நியாயம் அவர்களுக்கு உகந்தவாறு அவர்களே பேசி முடிவு செய்து கொள்ளலாம் என்ற நிலையை சட்டம் உருவாக்கியுள்ளது. இதனுடைய சிறப்பில் என்னவென்றால், நீதிமன்றத்தில் உள்ள வழக்குகள் சமரசமைத்து போன பின்னர் சமரசர்கள் முன்னிலையில் இரு தரப்பு வழக்காடிகளும் அமர்ந்து ஆலோசித்து தங்களுடைய மனதில் உள்ள நல்ல செய்திகளையும் சில சொல்லக்கூடாத விஷயங்களையும் சொல்லி அவர்களுக்காகவே பிரச்சனை முடித்து கொள்ளலாம். இதன் அடிப்படையில் தான் வழக்கறிஞர் பெருமக்களுக்கும் ஓய்வு பெற்ற அரசு ஊழியர்களுக்கும் பெரிய பொறுப்பில் இருந்த அரசு ஊழியர்களுக்கும் சமரச பயிற்சி அளிக்கப்பட்டு அதன் அடிப்படையில் தற்பொழுது எங்களது பட்டியல் அடிப்படையில் 770 சமரசர்கள் தமிழ்நாடு மற்றும் பாண்டிச்சேரியில் இயங்குகிறார்கள். தற்பொழுது மாவட்ட நிலையில் உள்ள சமரச மையத்தை தாலுக்கா அளவிலும் எடுத்து செல்வதற்கான நடவடிக்கையை தமிழ்நாடு சமரச மையம் எடுத்துக்கொண்டு வருகிறது. கடந்த 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் தான் இந்த சமரச மையத்திற்கான இயக்குனர், உதவி இயக்குனர், டெப்டி டைரக்டர் என்ற பதவிகளுடன் கூடுதல் பதவிகளும் ஏற்படுத்தப்பட்டு கடந்த 2 ஆண்டுகளாக இந்த சமரச மையம் நன்றாக முழு வீச்சுடன் சமரச பயிற்சியாளர் உதவியுடன் செயல்பட்டு வருகின்றன. கடந்த 2018ஆம் ஆண்டு மட்டும் சுமார் 20,000 வழக்குகள் சமரச மையம் மூலம் பேசப்பட்டு அதில் 2213 வழக்குகள் நல்லதொரு முடிவை எட்டியுள்ளன. இதுவரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் சமரச மையம் தோற்றுவிக்கப்பட்டு
சுமார் 184 சமரச விழிப்புணர்வு, சமரச பயிற்சி, நீதிபதிகளுக்கான பயிற்சி, வழக்கறிஞர்களுக்கான பயிற்சி, கல்லூரி மாணவர்களுக்கு, வழக்காடிகளுக்கு, பயிற்சியாளர்களுக்கு கூடுதல் பயிற்சி ஆகியவை அளிக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த சமரசத்தின் மூலம் சில பயன்கள் உள்ளன. என்னவென்றால், வழக்கறிஞருக்கான ஊதியத்தை தவிர சமரசருக்கான சன்மானமும் நீதிமன்ற கட்டணமும் அரசே ஏற்றுக்கொள்கிறது. இதில் சுமூக முடிவு ஏற்பட்டால் அதை எதிர்த்து எந்த ஒரு மேல்முறையீடோ அப்பீலோ எந்த ஒரு வழக்கும் தொடுக்க இயலாது. மறுபடி இந்த 4 நாள் சிறப்பு சமரச விழிப்புணர்வு முகாமில் தரப்பினர்கள் பங்கு பெற்று தங்களுடைய வழக்கை முடித்து கொள்ளும்படி சமரச மையத்தின் இயக்குநர் என்ற முறையில் தங்களை கரம் கூப்பி கேட்டுக்கொள்கிறேன். அவ்வாறு வழக்குகள் முடியும் பொழுது உடனடியாக தாங்கள் செலுத்திய நீதிமன்ற கட்டணம் திருப்பி கொடுக்கப்படும் என்பதையும் இந்த தருணத்தில் சொல்லிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். சமரசத்திற்கான சன்மானம் அரசாங்கமே தருவதால் இதில் எந்த ஒரு இழப்பும் வழக்காடிகளுக்கு இல்லை. ஒரே ஒரு இழப்பு என்னவென்றால், வழக்கறிஞர்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஊதியத்தை தவிர அனைத்தையும் அரசாங்கமும் நீதிமன்றம் பார்த்துக்கொள்கிறது. வழக்காடிகள் முகாமில் பங்கு பெற்று பயன்பெறுமாறு கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். நீதியின் ஒளிச்சுடர் அவனி எங்கும் அறியாமை இருளை நீக்கட்டும் என்ற உன்னத லட்சியத்தை வெளிப்படுத்தும் விதமாக நமது உயர்நீதிமன்றத்தில் மாண்புமிகு தலைமை நீதிபதி தஹீல் ரமானி அவர்கள் குத்து விளக்கை ஏற்றினார். தலைமை நீதியரசர் அவர்களுக்கு புன்னகை பூச்செண்டோடு மலர் செண்டு வழங்கினார் மாண்புமிகு நீதியரசர் வினித் கோத்தாரி அவர்கள். வழக்கறிஞர்கள், சட்ட வல்லுநர்கள் மிகுந்திருந்த இந்த சான்றோர் அவையில் வரவேற்புரை நிகழ்த்தினார் நீதியரசர் கிருஷ்ணகுமார் அவர்கள். இந்தியாவிலேயே முதன்முறையாக சமரச மையத்தை உருவாக்கிய மூத்த வழக்கறிஞர் ஸ்ரீராம் பஞ்ச் அவர்கள் உரையாற்றிய போது, I remember the day of inauguration when Justice Agarwal, soon to be Chief Justice of India, he came to inaugurate the centre and the function that day in this very hall where it was said that today we embark on the future. I remember the visit of the President, Dr. APJ Abdul Kalam, in 2006, who came specially to visit this mediation centre and who spoke so encouragingly and wisely. Tamil Nadu holds a special place in Indian mediation. Wherever it is talked about, Tamil Nadu is referred to not only as the place where it started, but whose mediators and trainers are sought all over India. And it is therefore befitting that we celebrate this day, honor mediation, honor this court, and honor our mediators. சமரச விழிப்புணர்வு பதாகையை மாண்புமிகு தலைமை நீதிபதி விஜயா கே தஹில் ரமானி திறந்து வைத்தார். தொடர்ந்து நியூஸ் லெட்டர் எனப்படும் செய்தி மடலையும் வெளியிட்டார். பின்னர் சமரச மையத்தின் இந்திய சமரச பயிற்சி கையேடு என்ற நூலையும் அவர் வெளியிட்டார். மீடியேட்டர் என்று அழைக்கப்படும் சமரசர் குறியீடு, அதாவது பேட்ஜை மாண்புமிகு நீதியரசர் வினித் கோத்தாரி அவர்கள் வெளியிட்டார். இவ்விழாவில் ஸ்ரீராம் பஞ்ச், பரத சக்கரவர்த்தி, குமார சிவாராமன் ஆகியோர் கௌரவிக்கப்பட்டனர். மாண்புமிகு நீதியரசர் வினித் கோத்தாரி அவர்கள் தமது உரையில் இதயபூர்வமாக சமரச பணிகளில் தம்மை அர்ப்பணித்துக் கொண்டதாக நெகிழ்ச்சியுடன் இந்த நிகழ்ச்சியில் குறிப்பிட்டார். And in this week of celebration, we are not only distributing pamphlets and badges in all the 32 districts of the state and holding awareness programs, and in the last 3 months, I have myself visited 5 districts for the same, but the honorarium of the trained mediators has also been increased by the recent decision of the committee on 22nd January 2019 from ₹3,000 to ₹7,500 for the settled cases and ₹1,500 to ₹4,000 for even unsettled cases.
and for trainers from rupees 5,000 to 10,000 with effect from 1st April 2019. The number of referrals made in last year, 2018, was 20,570 with a success rate of 10.76%, and this year we intend to definitely increase not only the number of referrals but the success rate also, and I hope in the next year 15th anniversary celebrations around this time you all will find a better progress report of this drive. We are proud to have two persons from Tamil Nadu, Honorable Mr. Justice F.M. Ibrahim Khalifullah, former Judge Supreme Court of India, and Mr. Shriram Panchu, Senior Advocate, on the select panel of the 3 members appointed by the Honorable Supreme Court, referring to it the mediation of the most complex and historical civil dispute of Ayodhya. And while we wish them good luck, we also pray God that if a history of success is created in that case, we will be able to claim with more pride that Madras High Court Mediation Center has the stalwarts who can lead the march of mediation throughout the country. We are sure, with the dedicated efforts of all concerned, from top to bottom, including the sincere and concerted efforts of the trained mediators, with a wider awareness of benefits of mediation to the litigant public and lawyers involved in such matters and the referral judges, we shall be able to achieve the desired results. You all know that in the recent judgment dated 5th March 2019, in the case of M.R. Krishnamurthy versus New India Assurance Company Limited, the Honorable Supreme Court has requested the government to enact a separate Indian Mediation Act so that the said act and the rules framed thereunder can be uniformly applied to mediation all over the country. As of now, by virtue of Section 89 Civil Procedure Code and some judgments of the Honorable Supreme Court and Constitution of MCPC, the program of training and mediation work is given a shape. The creation of separate mediation authority for motor accident claims cases, MAMA is popularly known now, for which also we are undertaking vigorous efforts to formalize the procedures for the mediation in such cases and for distribution of compensation amount to the beneficiaries through the annuity systems in cooperation with the bank and insurance companies. We are about to set another landmark as first state to implement it completely. We are soon going to hold meetings and seminars for formalizing all these processes to give effect to the directions of the Honorable Supreme Court in 5th March 2019 judgment. I thank on behalf of the committee, Honorable the Chief Justice, other committee members, brother and sister judges, all referral judges of the district courts, also the mediators, other lawyer friends and litigant public and friends from media for undertaking the effective steps to take march of mediation ahead. Nandri, Vanakkam. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தலைமை நீதி அரசர் மாண்புமிகு விஜயா கே தஹீல் ரஹமானி அவர்கள் தமது தலைமை உரையில் 15th anniversary celebrations of the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center at the Madras High Court. Whenever I think of mediation and conciliation, I am reminded of the words of Mahatma Gandhiji, which I quote. My joy was boundless. I had learned the true practice of law. I had learned to find out the better side of human nature and to enter men's hearts. I realized the true function of a lawyer was to unite parties driven asunder. The lesson was so indelibly burnt into me that a large part of my time during the 20 years of my practice as a lawyer was occupied in bringing about private compromises of hundreds of cases. I lost nothing thereby, not even money, and certainly not my soul. Centuries before, even our lawmakers incorporated Section 89 in India's Code of Civil Procedure, paving way for alternate methods of dispute resolution in the form of arbitration, conciliation, lok adalat, and mediation. Our great country has been practicing mediation as a mode of dispute resolution in some form or the other. Our Vedas, in particular the Rig Vedas, contains references to Madhyamasi, who was a mediator appointed to resolve disputes among the tribes. It was followed by the Panchayat system, which is in vogue even today in villages in most of our country. These systems are precursors to mediation as known in its contemporary form. Globalization combined with economic growth, spurt in population, and increased awareness of one's rights
have seen a manifold increase in litigation. Though the conventional adversarial system is still the most sought after mode, the accompanying procedural and time delays are a bitter pill to swallow for people who are desperate for quick resolution of their disputes, especially in today's day and age of instant results. In these circumstances, out-of-the-box thinking is the order of the day. An ADR mechanism brings with it the most effective techniques to resolve disputes amicably and in a timely manner. Today, the world has woken up to the reality that mediation has a lot to offer than just resolution of disputes. That is precisely the reason why many developed countries like the United States, United Kingdom, European Union, France, Germany, China, Australia, and others have brought in mediation as an indispensable tool and a viable alternative for the traditional adversarial process of dispute resolution. Even though in several places mediation is still at a nascent stage, it has made a mark in both the developing countries and it is here to stay. The benefits of mediation are many. In addition to the short-term gains of unburdening of court dockets, in the longer run, it cuts short the various forms of appeals available to parties under the law, thus rooting out multiplicity of litigation. Most of the disputes are capable of being resolved by mediation. Matrimonial matters, service, labor disputes, commercial disputes, public disputes, and land disputes, to name a few. The Tamil Nadu High Court Mediation and Conciliation Center, which is India's first ever court annex mediation center, functioning under an institutionalized charter and scheme, has become a pioneer of its kind, and its success model has been emulated by other high courts in the country. Having come into existence on this very day in 2005, the center has created a niche for itself for achieving inexpensive and expeditious justice through amicable settlement of disputes by mediation and/or conciliation. The center has been instrumental in resolving several high-stake cases like the Standard Motors case, which involved a sum of Rs 70 crores, out of which Rs 40 crores went to the workers, their families, and the secured creditors of the company. Out of the 82,750 cases referred, 11,234 cases have been settled through mediation across the state as of February 2019. This center has had the distinction of hosting several dignitaries, including the former President of India, late Dr. APJ Abdul Kalam, among others. Even the Madurai bench has a mediation and conciliation center. The center has on its rolls a panel of expert mediators who are trained to mediate between the parties and get disputes settled by mediation. Having started off with a very small number of 52 mediators, the center now has 770 trained mediators on its rolls throughout the state. I am very happy that the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center has completed 14 years of its establishment, and on its anniversary, it is bringing out a newsletter reflecting all the information about its functioning, relevant statistics, its past achievements, and future plan of action. The newsletter contains valuable inputs in the form of articles, write-ups from experts in the field, and some true-to-life success stories weaved out of the process of mediation. On this occasion, the center is also releasing the mediation training manual in vernacular, which would be of immense help for those who are not so conversant with other languages. Today, the center is also releasing the mediation awareness banner with a view to give wide publicity to the activities of the center.
Mediator badges are being distributed to members on the rolls of the center. A one-day mediation awareness camp is also being organized, aimed at creating extra awareness amongst the litigant public about virtues of mediation. I am confident that the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center, under the dynamic leadership of Brother Justice Vineet Kothari, who is the chairman of the High Court Mediation and Conciliation Committee, ably assisted by honorable members Brother Justice D. Krishna Kumar, Brother Justice M. Govindraj, and Senior Advocate Mr. Sriram Panchu, Mr. P.H. Arvind Pandian, as well as Mrs. Uma Ramnathan, the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center will achieve greater heights. I wish all those concerned with the Tamil Nadu Mediation and Conciliation Center success and good luck in all their future endeavors. I thank the Honorable Committee for providing me an opportunity to share a few words on this occasion. I would conclude by quoting the words of Lord Wolfe of Barnes, the former Chief Justice of England and Wales. I quote, "Mediation has come a long way, but still has much further to go. The field now needs to evolve quickly into a true profession. High minimum practice and ethical standards need to be set, made transparent and achieved internationally. Users of mediation need to see these standards operating effectively. More and better information must be made available by individual mediators about their skills, capabilities and personalities. Quality and transparency together will enable mediation to grow." Unquote. நன்றி வணக்கம். நிறைவாக மாண்புமிகு நீதியரசர் எம் கோவிந்தராஜ் அவர்கள் நன்றியுரை ஆற்றினார். The mediators happily assemble and carry forward the vision. My Lord, Honorable Chief Justice, your presence is a big boost to us. Thank you for being present here. விழாவின் நிறைவாக சமரச விழிப்புணர்வு தகவல் குறிப்புகளையும் விவர பிரசுரங்களையும் வந்திருந்த பொதுமக்கள் அனைவருக்கும் விநியோகம் செய்யப்பட்டது. சமரச விழிப்புணர்வு பெறுவோம், சமுதாய நலம் பெற ஒற்றுமையோடு வாழ்வோம்.